Webale kwekumira ku liiso ly'omukulu. Olunaku lwaleero tukuleetedde kye tuyise Dark Series nga ke kaseera akazigizigi nga tukuleetedde Major Rubaramira Ruranga ono y'omu ku bannamagye abaaganyuka naye ng'abadde musaale nnyo mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Kale programu eno ekutuusibwako Atkin Properties nga be bakitunzi b'ettaka n'amayumba osobole okutuukiriza ebirooto byo. Olwaleero ku liiso ly'omukulu tubaleetedde Major Rubaramira Ruranga nga ono y'omu ku bannamagye abaali mu lutalo olwa 86 olwaggwa mu 86 lwali lukulemberwa munywanyi waabwe Yoweri Kaguta Museveni nga ye kulembeze w'eggwanga olwaleero erya Uganda. Kale Major Rubaramira Ruranga ono ye omu ku bantu abaayatiikirira ennyo mu myaka era egy'ekinaana era yasobola okuvaayo n'agamba nti ye ayina akawuka ka mukenenya. My times were very hard because I discovered my problem very early in the 80s. And I think at that time there were no drugs. Even counseling had not yet evolved. One needed to go to Entebbe Virus Research Institute to be tested. And there was no counseling at the time. Agamba nti ebizibu ebisinga ebyaliwo mu biseera ebyo abantu abafunanga akawuka ka mukenenya ensi yalowoozanga nti baloge. Kale n'ekirala kyagamba ekyalinga ekizibu kyali nti okusosolebwa kwalinga kungi nnyo. Kale n'olw'ensonga eyo yatya nnyo okuyategeera nti yali afunye akawuka ka mukenenya. It was so complicated and people had so many interpretations about the problem. Many people thought people who died with AIDS had been bewitched. So no one had a real understanding and meaning of the problem. And even doctors would declare you as somebody close to death. I remember the first doctor who was there dealing with me told me that I would live for only 3 years, if I'm lucky. Even that was not really, the final. It was that I had to be lucky in order to live for 3 years. But I have lived, I think this is my 35th year with HIV, and really, I must say, I feel I'm going to live a lot longer. So basically, what happened then is completely different with what is happening now. Major Rubaramira Ruranga agamba nti ku luno atya nnyo tuberculosis oba akalwadde akamanyikiddwa nga TB mu bufunze. Fighting all sorts of diseases, but I'm more concerned about tuberculosis than, by the way, HIV, which I live with. Agamba nti ebiseera ebyo omuntu yali tayagala amanyike, tewabeeranga muntu yalinga ayagala amanyike nti yali ayina akawuka, nga abantu kubeera nti bandimusosodde nnyo. Kale n'olw'ensonga eyo abantu baatyanga okweyogerako nti baalina akalwadde ka mukenenya. Naye mu myaka gy'ekinaana era omwami Fire Bongole Lutaaya era yamanyika ennyo mu kubeera nti alwanyisa siriimu nti yali mulwadde, yavaayo n'alaga abantu nti yali mulwadde. Abantu baalwawo kikkiriza ng'era baali balowooza nti yali ayongera ku linnya lye yali akoze. Kale abantu ab'enjawulo nga bano baali si bangu bakusanga. Olunaku lwaleero Major Rubaramira Ruranga ayongera okutunnyonnyola. Having gone through the war, and I got memories of my colleagues who died, and here I am. I come free and alive, and I'm going to be killed by the so-called HIV, which I could have avoided, because generally you get HIV from sexual behavior, which I could have stopped if I knew that this virus was there.
But the point is that when we came from the bush, we didn't know. But the extent of discrimination, the extent of stigma, just told me that I was not going to live any happy life. The living was not worth it. Omuntu omulwadde w'akawuka ka mukenenya yatunuulibwanga bubi nnyo nnyo era ng'omuntu gwe baalowoozanga nti agenda kuwa omuntu omulala akawuka. N'olw'ensonga eyo okubeera nti okusosolebwa kyakolebwa nnyo kubanga buli yalinga omulwadde ng'avuddeyo ne yeerangira nti mulwadde mubanga bwe bavumbula ku kyalo nti omuntu mulwadde balowoozanga nti omulimu gw'ogenda okukola gwa kukasaasaanya. You got totally what best word can I use? Completely cut off. Agamba nti ebiseera ebyo ne mikwano gye bwe yamala okulangirira nti yalina akawuka ka mukenenya nti nga bw'agenda okubuuza ne kubamu ku bakozi banne mu magye era emikono bagiteekanga mangu mu nsawo. You did not want to be known to have the virus, because if you did, then you'd be in great trouble. People would look at you as somebody who actually is supposed to die. And they also looked at you as someone who is going to give AIDS to every other person you meet. I remember some of my colleagues from the armed forces who used to be my great friends. When I met them this time after I had announced my HIV status, I would never even put my hands up to shake their hands. They would put their hands in the pockets. Omukulu Rubaramira Ruranga agamba nti yatuuka ku extent eye shooting oba eyekuba essasi naye ekyamutaasa kuba nti room bwe yali ayingidde mu kisenge mwe yali agenda okwekubira essasi mutabani we yalimu already. Kale agenda okulowooza okuteeka ekyasi emmundu oba pistol ku mutwe gwe yette mutabani we n'amukoowoola. So I thought of killing myself, but fortunately my son was there. I had not seen him. He was there looking at me, and he had already learned how a gun is used. So I was actually putting it on my head when he said, "Dad, what are you doing?" And I looked at him and I said, I was just listening to something. But the point is, I was going to shoot myself. And I stopped that. And see, I have lived, I have looked after them, and I continue to live. Major Rubaramira Ruranga agamba nti ekyasinga ndowooza ebimu okwongera obulwadde buno bwa mukenenya okugaziwa mu ggwanga kubeera nti messages ezaali ziweerezebwa ku mikutu majorly ku radio ne television, that is Radio Uganda ne Uganda Television ebiseera ebyo byali bakozesanga kagoma nga bakuba akagoma pupupupupu AIDS kills nga bakomaawo. Kale agamba ekyo kiyinza okubanga tekyayamba nnyo bantu kubeera nti bazukuka okutegeera nti obulwadde buno bwali bubi nnyo ate bwali mu bantu nga bubatta mu kimpowooze. There wasn't much done into the community, and I want to say even today that there isn't much done. A few things were done on radio and television. At the time, there was a drum. And after every news, especially on the TV, and I think on both TV and radio, then there would be a big drum, pa 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 pa, AIDS kills, and it does not have a cure. That was the message. There wasn't so much, and I think the community was not guided. That's why there was this too much thinking of people being bewitched, ghosts and all that. Akakasa nti abantu tebaafuna kubangulwa kumala nti kyovoolaba abasinga balowoozanga nti wabeerangawo abaali babaloga. Ayongera okuttaanya nti ebiseera ebyo nti olw'okubeera nti messages zaali ntono nnyo zaali zoogera ku bulwadde bwa mukenenya n'engeri gye busaasaanyizibwamu, abantu bayongera okulowooza nti
lyali nga ddogole lyali litugumbula abantu ebiseera ebyo. Webale nnyo okubeera nti otambudde olugendo luno oluwanvu. Kale tukusaba subscribing, liking, commenting, osobola tuwa obubaka tusobole okufuna amagezi ffenna nga twewaŋŋana amagezi. Program ene kutuusibwako Atkin Properties nga bakitunzi battaka era n'amayumba okubeera nti osobola otuukiriza ebirooto byo. Ayi Ssaabasajja Kabaka awangaale.